red light, we are seeing now green light and blue light. So that these are the base colors and how we see the আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড় সে ছোটর উপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটর উপকার করিতে হইলে কেবল বড় হইলে চলিবে না, ছোট হইতে হইবে, ছোট সমান হইতে হইবে। Then when I came here in 79, I found an audience, a group of children who were 99% Bengali. And the whole thing began, there was this an exhibition put on by the LTS out there, and they had invited us to have some of our children put on duty. When I went out, I found that this exhibition, they had the exhibition up, and then the little village kids were about 10 feet away behind a rope, and they were not being allowed close. They were all looking, but nothing was happening. And these older college boys and girls were not able to relate to them. So I had younger children here from Sialda, and I brought the children in under the rope, up close to the pictures, and I said to the children, explain everything. And to my amazement, I suddenly found myself in a complete teaching situation. These children from Sialda here, class 6, 7, 8, they just simply took these children and they began to explain all the pictures in Bengali, and it was like just seeing a class taking place before my eyes. Country is only as strong as its weakest member, right? And if we have this continued illiteracy, and many of the children going to school even in the villages very often come out of class 4 and still not able to read. So our effort here would be to try to equalize opportunity for children who we are in contact with, and equalize opportunity for other children further out by training teachers so that the teachers can spread these good teaching methodologies. So that means that if a teacher is trained here, she goes back to our tribal area. Now she's able to teach our tribal children much more effectively. So the chances are that many more of them will persevere up to class 4, and from there they'll be able to move on into the high school. And slowly, slowly the population becomes educated. And every educated person, if they're educated properly, adds strength to the nation. And that's why we do it. বিধানচন্দ্র এদের যত শিশু শ্রেণী আছে ক্লাস 1 ক্লাস 2 একটা মৌলাঙ্গা একটা দাদুদেবু আর একটা আমরা মৌলাঙ্গা দাদুদেবু আমরা You teach about animals and all. Then in class 2 when you go there, you in class 2 then you have to like physical science and class. এখনো পর্যন্ত তুমি কোন কোন ক্লাসকে পড়িয়েছো? আমি নার্সারি থেকে 2, শিশু শ্রেণী থেকে 2।
তো তুমি যখন পড়াও তখন বই ইউজ করো নাকি এমনি বলো? না, আমাদেরকে লেসন লিখে দেয়, সেগুলো আমরা কার্ডে লিখে নিয়ে যাই, দেন পড়াই। আচ্ছা, তো পড়াতে গিয়ে কীরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে? ওরা পড়ে ভালো করে তোমার কাছে? পরে তোমরা বাঁচতে পারবে, এবার খাওয়ার সঙ্গে অনেক কিছু মিশে থাকে, যেমন ধোঁয়া, ধুলো। তুমি যা বলো সেটা করে শোনে? করে সামটাইমস, কিছু কিছু সময় দে ডোন্ট, মানে বুঝতে পারে না সামথিং লাইক দ্যাট, তখন খুব রাগ হয়। আচ্ছা, রাগ হলে কি করো? না, সেরকম কিছু করি না, এত লম্বা হাঁটি, তারপরে পড়াতে হয়, তখন যদি না বোঝে তখন অবভিয়াসলি রাগ হয়। কি ছিল ওটা? পোকা। এরকম আর অন্য কোনো কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে, সাপ খোপ ইত্যাদি? না, আমার নেই। কি হলো? চেঁচি মনে চলে গেছে, আর কিছু হবে না। আর তোমার বাবা মা, ওনাদের কি, তুমি এই যে গ্রামে এসে পড়াচ্ছ, এটাতে ওনারা কখনো মানে চিন্তা করেন বা খুব ভয় পান বা কিছু? না, সেরকম কিছু না। And then many of them have told me how much they like their children to go out, that how much good it has done. Some of them are telling me, you know, we find that other children who are not going out like this, who are not exposed, they're constantly demanding things. They see everything on the TV, they want it from the parents. But they said, surprisingly, our children never ask for things. Our children don't ask. In other words, that children from here are growing up with a much more realistic sense of what life is all about. And that most parents are very happy with. বাচ্চাদের তো এইভাবে বেড়ে উঠতে দিতে হয় না, মানে অত বেশি আগ-ঢাক করে রাখলে তো চলে না, না মানে এইরকম এইভাবে বেড়ে উঠলে আমার তো মনে হয় ভবিষ্যৎ ওদের পক্ষে ঠিকই হবে, অসুবিধা কিছু নেই। আচ্ছা, তো গ্রামের বাচ্চাদের পড়াতে গিয়ে তুমি শহর থেকে এসছো আর ওরা গ্রামে, তো প্রথম সেই দূরত্বটা কি করে কাটলো, বা নাকি এখনো সেটা আছে, মানে যেহেতু তুমি শহর থেকে যাচ্ছ বলে? না, সেটা আমাদের স্কুলে সেরকমভাবে নেই, কারণ আমরা সব রকম চিলড্রেনদের সঙ্গে মিশি, সো ওই জিনিসটা নেই আমাদের। এখানে এসে কারোর সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে? না। কেন? এখানে যাই পড়াই চলে আসি, সো থাকতে কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা, যাহা কিছু লাভ নহে, তাহা কেবলমাত্র রাস্তা, সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হইলে মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। এই লিখিতে পড়িতে শিখা তখনই যথার্থভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা 2-4 জনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামি জিনিস হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে। গিয়ে পড়াই, খুব জোর দেখ 10 মিনিট টাইম পাবো ওদের জন্য দাঁড়াতে। এরা ক্লাস
বাস আর একটু মানে এই জলটা যখন আমরা এইখানে ঢালবো এই বাটিতে, তখন এটা বাটির আকৃতি নেবে, তাই তো? তাহলে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি জলকে আলাদা আলাদা পাত্রতে রাখি তাহলে সেই পাত্রের আকৃতিটা জল নিচ্ছে, তাহলে জলের নিজস্ব কোনো আকৃতি নেই। ঠিক আছে? আচ্ছা, জলের কি রং আছে? না, এটা হচ্ছে বড় গাছ। বড় গাছে আমরা উঠতে পারি, আমরা কি ছোট গাছে উঠতে পারি? ছোট গাছে উঠতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? এই গাছটাকে আরো বড় করতে হবে। রেগুলার যে শিক্ষকরা পড়ান আর এই ছোট বাচ্চারা যে গ্রাম শহর থেকে পড়াতে আসে, এদের মধ্যে তফাৎ পদ্ধতিতে মধ্যে এরা গ্রুপে ছোট ছোট ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো সেই ভাগটা করতে পারি না, অতগুলো ভাগ করতে পারি না, দুজনের মধ্যে সব 4টে ক্লাস ভাগ করতে পারি না। ওরা যে দলটা বিশাল আসছে, ভাগটা হয়ে যাচ্ছে, ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে এলাকাটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, এতে সুবিধা হয়, একটু সুবিধা ঠিক হয়ে যায়। আর এছাড়া যেভাবে আপনারা পড়ান একটা ছাত্রকে, একটা শিক্ষক যেভাবে পড়ায় আর ওরা যেভাবে পড়ায়, এই দুটো পড়ানোর মধ্যে কি আলাদা কিছু, মানে ওরা কি কিছু অন্যরকম করে? না, ওদের অন্যরকম ওই ছবিটাই আছে। আমাদের থেকে আলাদা হচ্ছে ছবিটা, ওটা ছবির মাধ্যমে এবং ডায়াগ্রামটা এঁকে দেখিয়ে দেয়, কী কী জিনিস করতে হবে সেটা দেখে আগে দেখিয়ে দিলে ওরা করে দিল, এটাই হচ্ছে। আমরা সবগুলো ওকে এঁকে দেখাতে পারি না, সেটা ওরা দেখিয়ে দেয়। তুমি কি ফল খেতে ভালোবাসো? পেয়ারা। তুমি? হ্যাঁ, তুমি? আম। আঙুর। আর ভালো ভালো দেখো দেখে আবার এইটা তুমি এটা নাও, ওটা দিয়ে দাও। এটা লিখে নে, তারপর তোকে আমি বলে দিচ্ছি কি করাতে হবে। ঠিক আছে? সবাই লিখছিস তো তোরা? এক একজনকে 10 খানা করে এমনি বানাতে হবে ঘরে গিয়ে পরিষ্কার করে। যখন তোরা পড়াতে দিবি পরের সপ্তাহ, এটা তোরা বাচ্চাদেরকে দিবি, করতে দিবি। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছিস? এতদিন আমরা এদেরকে পড়েছি, now the time has come then when they will teach somebody. So this is sort of improvement in them, or to show that they have done something still now they will able to teach others. The fact that we're adding on to the national strength, if you like, by our little contribution. It may only be one part of the jigsaw, but hopefully other people will come forward and do similar things. And you see, if we can spread it like a mosaic over the whole of India, then we can cover it. Because if every single good secondary school in the country undertook the care of, say, 5 or 6 primary schools, we could change a lot. And if every one of those schools also undertook to take in the street children that were just in their own area, we can already solve a lot of our problems without a lot of money and expenditure and all those other things. But we have the capacity to do it. Question is, when are we going to wake up?
I've been to the village for village work, and all because of my board exams. I miss the journey with my friends, the roads, the scenery, the warmth of the villagers, the schools, the heat, the torrential rain, and even the fields on both sides of the road. But mostly, I miss those kids who wait eagerly for their didis every Thursday, the only day that village schools have full attendance. Those kids whose small faces brightened up as soon as we entered their small stuffy classrooms. Those kids whose small hands held us firm when we would have to leave. Those kids who make you feel so special. They bring fruits to show their love. They hold us back to show that they care. They want us to stay on in their tiny huts forever. We mean so much to them, and we do never realize that. Those kids whose warmth made me cry the last day I went for village work. I knew I wouldn't be coming back for a long time. I felt that I was losing something special. Our teachers say that we are doing a great job, that we are the leaders of a silent revolution, that we are slowly but surely educating fellow Indian kids. A noble deed indeed. I beg to differ. In fact, I am of the opinion that all this makes us the privileged section. Sister Cyril has laid the platform, and we are only helping to build a stronger, better, brighter and happier India of the future. We get all the praise. We get to share the limelight. We get to know how to teach. And above all, we get to know so many kids, their lives, their dreams, their aspirations. They face all the difficulties of life. We get to earn the experience of witnessing a whole new world, earlier unknown to us. We get to become the beloved didis. We get to win all the way. We have nothing to lose. We are the lucky few who get to do a part of our duty towards our country. Those village kids have really made us special people. The eagerness those kids show in learning what we teach is our encouragement. The distances they traverse to come to school on Thursdays is our inspiration. The acceptance they have shown is our achievement. And the love they have shared is our reward. We do not want acclamations. We don't need words of praise. We don't ask for anything more than what we have already received. We only want the world to realize the necessity of this program. We only want India to realize the dreams that our eyes have seen. We do not want others to stand afar and clap. We want them to join in. We have just created ripples in the water. The wave is yet to come.